So we were doing lesson number 2, Excel, right? So in the Excel, we were doing many tools. So lastly we did the number tools, I think. Right, so up to that point, do you have anything to that you want to clear? මොනහරි තියෙනවද දැන් අහන්න මොන ප්‍රශ්න තියෙනවද Excel එකේ? Okay. හරි. චමිතුමට කියන්න බලන්න අන්තිම කිව්සුමානේ මොනවද කරේ කියලා. Not tools තමයි. Make it louder quickly. Little louder. මට සර් අද හයියෙන් කතා කරන්න බෑ මගේ සර් දත් ගලලා සර්ජරි කරලා ඉන්නේ. Hari. Okay. So Sandru, can you go ahead with that? අපි ඊය සතියේ number tools කරලා මේ mathematical symbols කරා. Mathematical symbols, right? ඊට පස්සේ so what are the mathematical symbols we studied? Equal, addition, subtraction, multiplication, division and power. Power. So what are the symbols that we use? What is this symbol? Multiplication. Multiplication. This symbol? Division. Division. This one? This one? Both are the same, no? No. Then? It's not in the Excel. Yes. So because of this we use this one, right? Okay. Right. This one? Minus. Subtractions, right? So this is addition, right? So this one? Power, right? What are the other things that we have here? What are the other things? Equal sign. Very good. Equal. What else? These are the symbols we did with the mathematical symbols, no? Right. Then after that we did what? Sandru, Pamudita, can you go ahead? Pamudita, Tamanada Karya. අපි සර් කරේ මේ number tools ගැන mathematical symbols ගැන විතරයි. Before that mathematical symbols. Equal, addition, subtraction, multiplication. So these are the mathematical symbols now. These are the mathematical symbols. Before that, So number tools. Number tools. So in number tools, what we did? In number tools, what we did? Number, currency, accounting, short date, long date, time එකයි මේ percentage එකයි fraction එකයි scientific. So all these things we discussed. Am I correct? Yes or no? Yes. සර් මේක කරේනේ අන්තිම තුන කරේනේ. මොකක්ද අන්තිම තුන? We have done currency, date, time and number. Short yes date, no? long date කරා සර්. Yes. Time And එකක් කරේ. then today I think we have to do the functions in the Excel. Right, so we'll have to continue with the functions. There are many functions. So out of those functions, a few functions we are going to do today, right? Not all the functions, and because this is we are just starting for the next year. So next year also we do the Excel for grade 9. We are just starting, and we are just getting a start for the next year. That's what happened here, right? So we'll do a few function here. So today we are going to start with the functions in Excel, right? Okay, shall we start with that, and I'll give to write down first of all, then we will do one by one those things, right? Okay, can you write down this one?
සර් මොකද්ද කරන්න කියලා තේරුම්. Can you write down this one?
Finish or not yet? Finish. Finish, Finish, sir. right. Then following are some functions that are used in Excel, right? Now what you have to do is just open Excel and something like, just open Excel and we'll have some small activity like, here you type few names, say Nimal, Kamal, Pereira, something like few names are down, and here some subjects, say Sinhala, Maths, English, ICT, something like, right, some few things, and then you just put some marks here randomly, fill the marks, right? Do it and do it quickly, just a table, something like. Okay, just type something, some few things, few tables, something like. So since we studied the formatting and all, so select them like this and do the formatting like putting some table borders and centering them and all, right? Select like this and center them. Okay. Right. Make formatting like here, right?
Okay. Right now here in this the first one is sum, right? So we know that sum is to use for what? Is to get the total or the collection. No. So here it's a total. So total of Nimal's mark we are going to take that. Ne? So we have to say is equal sum within bracket, and we have to give the area. Sinhala, Maths, English, ICT, like that. So what are the area you want to select? Select like this, then it will come here. So that means B colon B2 colon E2. That means starting from B2 to ending from E2. So that area is that mentioning here like this, right? So that you can enter it, or you have to say close bracket and enter, even doesn't matter. When you enter it, you get the total of those marks. Sinhala, Maths, Science, Maths, ICT, those things are calculating together, right? And the other one is the easy way of doing that is, again I have to do no equal sum, something like, no. So you don't want to do that one. Only one time you calculate is enough. Then you go to here. You know, this is a active cell. In the active cell you have here small box, no. So that box is known as what? The small one here in active cell. What is it? What is the name of that? Cell. Sorry? Yeah, it's called a cell. No, all these are cells, but that highlighted square box is called active cell. Mm. In the active cell, you get a small box here down in the corner. What does that mean? What is the name of that? Pamudita? What is the name for that? Sandaru? Sandaru, මොකක්ද ඒකේ නම? Pamudita. අපි දාපු එකේ නමද? නෑ දැන් මෙහෙම උදාහරණයක් මෙන්න මෙතන බලන්නකෝ. Now where the active cells are available now? Now where these active cells are available? E8. E8. So in E8 active cell, you have a small square box in down corner. Yes. So what is that? That one name? Fill handle. What is that called? Fill handle. If you don't know, if you can write down that. දන්නත් එක ලියා ගන්න. So that's called fill handle, right? සයි පාරක් තුන. I will write down FI fill handle. Fill handle. FILL fill handle. HANDLE handle. Fill handle. Okay. So that you have to go to that active cell and then go to that fill handle. When you go on top of the fill handle, your mouse symbol are going to change. You see, you go there. So once you go there, your mouse symbol is also going to change it. So go on to the fill handle and click it, drag it and drop onto the down, and then release the mouse. So you will get the automatically same sums are going to be copied. Okay, go ahead and do it.
right? Then the next one is we are going to do the average. Before average, we will, yes, okay, no problem, average. So what do you mean by average? So average means, for example, Nimal's average, if you want to get the Nimal's average, that means you have to get the calculation of all those, right? Sinhala, maths, English, science, you have to add them together. And then you have to divide by 4. 1, 2, 3, 4. No, there are 4 subjects now. So then you have to divide by 4. Right? So how do you going to get the average then? So we can simply do this one. No? There are many ways of doing that. Now the total is given here. No? So I can do like this. Right? I'm just telling you many ways. Right? Equal. Right? So this cell divide by 4. Right? So the total is there and divide by 4 is the average. Right? That is one way. And I will tell you another way of doing that. Another way is, I'm just writing, another way is equal, comma, say, right, let's say equal sum within bracket, all these amount, all these things, close bracket, divide by 4. That also correct, no? The same as this is, no? This is the, that one is your sum and then you divide by 4. So then you enter it, you get the same amount. So that's also one way. Now this is one way. So we are given already, we have taken already the total and then divide by 4. So this is what I did here. And here I did the same thing the same way. We just get the sum here and divide by 4. And that is another way of doing that. And I will show you another way of doing the average, right? Equal, you can't see that, no? Wait. Right. You can see now, no? Right. Equal, say, average. Average, within bracket, I have to give the area, like this. I have to give the area. And then enter it, then that also you will get the same amount. Right? So what I want to explain you is Puta here, not all the other way. The formula that we use for this same special formula is called average. Here you see average. Right? Now to find the average, we can do many way of doing average, but the very easiest and the function way of is that is called equal average within bracket the range. Can you understand? Within bracket the range. Right. So just write down all these way. May හැම විදියම ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න බලන්න how to get the average. Average එක ගන්න ක්‍රම විදි ලියා ගන්න බලන්න. As example down. සර් මුලින්ම ගත්ත ක්‍රම දෙක මට කියලා දෙන්න පුළුවන් බව පාන. මුලින්ම ගත්තේ පුතේ මෙතන මම ගත්තේ දැන් මේ total එක අරගෙන තියන්නේ මෙතන. ඒ නිසා A cell එකේ නම දාලා 14න් බෙදුවා. එහෙමත් පුළුවන් නේ අපිට. ඊළඟ දෙවෙනි ක්‍රමය මොකද කරේ? sum කියලා මේ දෙක එකතු අරගෙන ඒක 4න් බෙදුවා මේ. එකම දේ තමයි මේ ක්‍රම කීපයකට කරන්න පුළුවන් කියලා මම පෙන්නන්නේ. right? විදි කීපයකට කරන්න පුළුවන්. තවත් ඕනනම් තව ක්‍රමයක් කියන්න පුළුවන් මට ඔයගලන්ට. ඒකත් මම පෙන්නන්නද මෙතනින් අය. තව ක්‍රමයක් පෙන්නන්නම්කෝ පොඩ එන්නකෝ. මම මෙතන පල්ලෙහෙන් පෙන්නන්නම්. මෙතනින් දාන්නම් සමානයි තව ක්‍රම දෙකක් ඕන මට කියන්න පුළුවන්. සමානයි මේ සිංහල right මෙහෙම සමානයි within bracket සිංහල කියන සෙල් එක මේකනේ. ඒක එකතු කිරීම මේක එකතු කිරීම මේක එකතු කිරීම මේක. right? වරහන් වැහුවා බෙදීම 4.
බලන්න ඒකත් ඒකමනේ දෙන්නේ කියලා ඔය. ඒ ගන්නමයි එන්නේ. තව එකක් තියෙනවා මට ඔන්න කියන්න. බලන්න. සමානයි 45 එකතු කිරීම 66 එකතු කිරීම 75 එකතු කිරීම 64 right වරහන් වහලා බෙදීම 4. එහෙමත් හරිනේ පුතේ අපිට. එතකොට මෙතනදී මම කරේ මොකද්ද? මෙතනදී කරේ සෙල් එකේ වැලියු එකෙන් අරන් පෙන්නුවා. හරිද? ඊළඟට උඩ එකේදී කරේ මොකද්ද? සෙල් එකේ නේම් එක. සෙල් නේම් එක තමයි මෙතන ගත්තේ. සෙල් නේම් එක එකතු කරලා ඒකෙන් බෙදුවා 4ෙන් බෙදුවා. එහෙමත් හරි. ඒ වගේම 1යි 2යි 3යි 4යි මේ පස් විදියක් තියෙනවා අපිට ඔය එවරේජ් එක ගන්න පුළුවන් විදිය. තේරෙනව නේද? මම එතනින් ගොඩක්ම ඔයගොල්ලන්ට දැන් රිෆර් කරන්න අපි ෆන්ක්ෂන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. අර සමානයි එවරේජ් කියන එක තමයි කරන්න ඕනේ. ක්ලියර් නේද? හරි. කරන්නකෝ බලන්න. ඔය හැම විදියම ලියා ගන්න තේරෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් ආය අහන්න. හරිද මොන හරි තියනද ලියා ගන්න බැරුව ගියාද මොන හරි මිස් වුණාද ඔයගලන්ට? Now what I want to explain you is the important thing is that the average, the function of the average, right? Function. So these are called formula, right? All these are called formula and this is the function. So what is the function? Equal average. Within bracket you have to give the area of the subjects and then enter it. So that is what I want to explain you. Okay.
though there are many way of doing that, I want to just to do the average function. So these are few function. So how to get the total? Total function is sum. See, we get the sum, that is total. In the same manner, the total we can get a many way of doing that. So we are just discussing about the function, and here also average is a function. So we use function to get the average. Right. In the same manner earlier, in the same manner we go to the fill handle. We go to the fill handle and drag and drop it down. So you will get the total automatically. You will get the average automatically. Okay. Right, Sandru? Amudu, okay? Okay. හරිද? right. ඒකේ තියෙනවා තව එකක් එතන දීලා max කියන එක. max. So we'll just do it max also. Max mean maximum. So if I want to get the maximum marks of the of Nimal, right? So what I have to do is there is a function called equal max. Max, not maximum, only three letters. First three letters, max, max. Within bracket, you just give the all the area of the subjects, right? Now here Sinhala, maths, English, science, IT, not science, IT. So you just give the area what you want. So within that given area, what is the maximum marks will display here. So that's called max here. So 75 is the maximum mark. So that has taken for the English, for the English marks, right? So that's called max. In the earlier same as it is, we just go to the fill handle and click on it, drag and drop. You will get the maximum marks for the others also. So should we do this? Yes, yes. You didn't do this one. No, I was going to do it and I asked you. No, you have to do it, Puta. Okay.
Done, sir. Okay, uh, right. So we'll move to the next one. Is that okay? So you got here, right? So next one I want to explain you here is that the minimum, right? So you get here minimum, minimum, minimum amount. So equal min, as max you get the first three letter, same as it the minimum you get the first three letter, min. Minimum, min, within bracket, give the area you want to get the right singular, something like, okay. So then you enter it, you will get the minimum marks here. And also as earlier we got the fill handle tool, fill handle, click on it, drag and drop, so you get the total here. So these are the minimum numbers of those certain students, right? So you can write down that also minimum number. Just practice this first, then you can write down. After practicing it, you have to write down those things, right? It's a make a liyagan practice karanna ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. Write down this one as an example. Select all again like this and do the bordering. Get the border also here. After practice this one and write down in your book, you have to write down this one in your book. Then you have to tell me finish. Then I want to check with your activity. This activity I want to see. Okay. So what do we have to write on the book? Sorry. What do we have to write down on the book? This table. We have to draw that. Yes, you have to draw in the book, and then after that you have to put a total. Just make it an arrow and write down how to get the total, right? And again average. Just make it an arrow mark here in the cell and write down how did you get that one, equal average within bracket close bracket, something like. So you have to make the write down this one and then have to write down how you are going to take these things. Can you understand what I say? Shall I සර් write ක්‍රම that? ක්‍රම ඔක්කොම ටික ලියන්න ඕනේ. Abuda? ක්‍රම ඔක්කොම ටික ලියන්න ඕනේ. Oh, මේ table ටික ඔක්කොම අදගන්න. නෑ සර් ඇවරේජ් ගන්න ක්‍රම දෙක තුනක් තියෙනවනේ තුනම ලියන්න ඕනේ. නෑ අපි දැන් මෙතන function ඉස්සරහනේ ලියන්න පුතේ නිසා function එක ලියාගත්ත නම් ඇති. අරක ලියා ගන්න වෙනම, but what I want to explain you is the function is the important thing. We are just discussing the functions now. ඕකේ.
Give me 1 second. So I want to see that one. Okay, Sandaruge, I want to explain you about the average here, right? So I will explain what is about the average, right? But other than that, everything is okay. Now that is not wrong, but I want to explain more than little bit more about that. Okay, and then the Chamitu. Can you see, sir? Yes, you also I want to explain you. In the average, I have a small thing that you have to explain. Other than that, everything is okay, no? So you made this one total one, no? That one is okay, no? Yes. Right. Okay. Correct. Then is Pamudita. Yes, Pamudita's one also I want to explain about the average. And Pamudita, you have not formatted the table.
I ask you to select the table and put the borders and headings. We have to center the headings. Now those things we have to do it, Puta. Okay, Okay, sir. right. So, right. Then I want to explain you that what I want to explain is here in the average. You can you can see my one also here. Now in this my one average, right? You get here 62.5 and the other one is 66 and 45. Now that 0.5 is coming to the first digit of the other two also. So this is not the correct real way. Normally average means we have to have a percentage, no? That means we have to have a fractions, right? That means 6.62.5 what 50 or 51 or 52 or 1. So that we have to set that cell to have a two digits of decimal, right? So for to do that one, we have to select all the area at once. It's easy. Select the all area at once. Then in the menu, you have here number menu. We did last time also. So go to the number menu and you have to click here the increase in decimal. So that you will see the decimal here. Because as an average, you have to have a decimal. So select all and put the decimal. Increase the decimal to 2 points. Okay. Right? Correct? හරිද පුතේ තේරුණාද ටික? Yes. Okay. So today what I want to explain you is these uh, functions. What are the functions? Total function means that is called sum. There is no function called total. එකතුව කියලා මේ function එකක් නැහැ. එක තමයි අපි කිව්වේ total එක ගන්න sum function, SVM sum. And the average function, min function and max function. So those are the four functions that you are given in the book. But I want to just go a little bit advanced step for you how to get the. Now here as we have understood that there is some students are here and some subjects are here and the marks are given. That's what happened in each end of the terms, no, in your school, right? So in your school you are given exams. So each exams the subjects are here. How many subjects are there, Pute, in your school? 7. Huh? We have 13. 14. 14.
No. In our school, we have 13 subjects. What are the 13 subjects? English, Sinhala, Math, Science, Buddhism, History, ICT, PTS, Tamil, and the aesthetic subject. So history subject you are doing one, no? Yes, So there are many history subjects for O5, but you are doing one out of that. yes. Then altogether you may have not 13, maybe 9 or 8, no? No, so we have 13. Is that so? Ah, Yes, yes. Anyway, yeah. So you have to select all the 13 and get the average and the maximum and the minimum. Actually, we don't want to find out the in your teacher doesn't want to find out what is maximum minimum. If you want, can do it. But for her purpose, end of the term, after your exams, the results are taking, and your names are here in top to down, and the subjects are on heading on top, and you have to the teacher has to put all the marks for those subjects. Okay, it's a very simple example I have given. I have shown you here. මේක මෙතන පේන්නේ බොහොම පුංචි සරල උදාහරණයක්. Same thing in maximizely your teacher will do the in the each term. Clear? හැම ටර්ම් එකෙම ගුරුවරයා ළමයි 10ක් 40ක් නම් 40ක නම් ටික ලියලා subjects 13ක් වෙන subject 13 ලියලා ඒ වල ළමයා ගත්ත ලකුණු exam එකේ ලකුණු දාන්න ඕනේ. Then finally teacher what do is teacher will write total and get the total for each student, right? And then she gets the average for each students like this. Okay, so what is the next column teacher wants? the ranks. Very good. The next column teacher wants is the rank. Even if she can make find out what is maximum and minimum, doesn't matter, but for this purpose she needs only rank. No, she needs the total of the students marks, and then the average, and then the rank. No, වෙනිය හොයන්න එපා නේද? මම ඒකත් ඔයගලන්ට කියා දෙන්න ඔයගලගේ අමතර දැනගැනීම පිණිස. නිකන් හරි ඉස්කෝලේ ලාවේදී ටීචර් ඔක් කරද්දී ඔයගලන්ට උදව් වුණොත් එම් ටීචර් උදවන්න පාන ටීචර් බලයි කොහොමද මේ ළමයා කොච්චර ෂෝක් වැඩ කරනවද කියලා නේ. ටීචර් උදව් දැන් ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එක ලාවේදී ඔක කරන්න මේ ටීචර් මං කරලා දෙන්නම් කියලා ඔයගොල්ලෝ කරන්න කිව්වොත් ඒ කරත් ඒ වෙලාවේ ටීචර් I know how to do this one. Then you are doing you helping teacher. Then what will happen? Teacher will praise you, no, and teacher will be happy, right? And also she always give you the references. හැම වෙලේම ඔයගොල්ලන්ට තමයි තැන දෙන්නේ එතකොට. Okay, බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. I just insert here. I select the column. I insert the column here so that I get a column here to put the rank. Okay. Position, we call it position. වෙනියා කියලා කියන්නේ නේද? එතකොට ඒක කරන්න අපිට පුළුවන් පුතා එක කමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා ඒක තමයි rank කියන එක. This is not under your syllabus, but I'm just explaining you extra thing for you, right? මම හැම වෙලේම උත්සාහ කරන ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් අමතර දෙයක් කරන්න. ඒකනේ අපි පන්තියකට එන්නේ, right? To learn more than the book, you know. So that's what I'm just telling you. I'm explaining you how to get the rank or the position. Huh? So for that we use the function called rank, right? We use the function called rank. Say equal rank, rank. So within bracket, okay, you have to give the starting number. Number is there. Starting number is this. Average. We are concerned about the average. Average එක දිහා බලලා අපි හදන්න පුතේ ඈ. Right? අපි average එකට ඇයි පුතේ ඕනයි කියලා කිව්වේ දශම ස්ථාන දෙකක්වත් තවම වශයෙන් දාන්න ඇයි ඕනයි කියලා කිව්වේ. There can be 2 students or 3 students. They have taken the
same amount of average, like 62, 62 sometimes. But we have to find out of them who are the first. Then we have to understand about the points also, no? By the points only you are getting first or second. Therefore, we have to have in the average points. 2 points are there, that's what. ඒකයි මම ඉස්සෙල්ලා points දාන්න කියලා කිව්වේ. එහෙම නැත්තම් points දැම්මේ නැත්තම් පුතේ 62 ඒවා දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් 60 ඒවා දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද මේ තුන් දෙනාගෙන් හො දෙන්නම වෙනිය හොයන්නේ? Right? Therefore, we have to have a 2 digits, right? In the average. Okay. Now, after equal rank, then within bracket, starting point is this. Right? මගේ table එකේ හැටියට පළවෙනි point එක තමයි මේක number කිව්වේ එක. Right? So you can see here the syntax here. Rank syntax. Rank within bracket number comma ref comma within bracket order, then clause. Can you see this one? This is called syntax. කරන විදිය. The number මම මේ දැම්මේ මෙතන select කරේ. ඊට පස්සේ කමාවක් දෙනවා. So you have to give a command. Then I have to go ref. Ref means reference. From where to where. So from this place to this place. Right? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතන table එකේ දිග අපි දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි 40ක් එන්නම් පළවෙනි එකේ ඉඳලා 40 දක්වාම select කරන්න ඕනේ වගේ. තේරෙනවද? Right. From this to this place, right? Then I want to make them those area constant. Constant means it's not change even though I copied. මම මේක copy කරා පල්ලෙහාට පුතේ අර ඉස්සලා ෆින්ලන්ඩ් එකෙන් copy කරේ පල්ලෙහාට ඒ වගේ copy කළා වුණත් අර area එක වෙනස් කරන්න එපා කියලා command එකක් දෙන්න ඕනේ. range එක. මොකද්ද range එක? G2 ඉඳලා G4 දක්වා කියන range එක විතරක් සලකලා බලන්න කියලා කියන්න ඕනේ මම. So I have to tell even though I copy this one, but the range will not change. Not to change. So this is what I want to tell you. ඒකට මම කරන්නේ keyboard එකේ F4 කියලා ගහපුවම හරි. keyboard එකේ F4 එහෙම නැත්නම් අපිට තියෙන පුතා මේ ඩොලර් මාක් එක දාන්න. right? ඩොලර් මාක් එක. ඒ කියන්නේ G $2 සිට $G $4 කියලා ඒ වගේ. ඒතර වාගේ ඒ රේන්ජ් එක කොහොමද දුන්නා මේකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි ඔය සෙල් එක කොපි කරන් ගියත් ඒ සෙල් එකේ රේන්ජ් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි එකකින් කියන්නේ. හරි? So we will learn this one more from the grade 10. grade 10 වලදී අපි මේ පිළිබඳ වැඩි දුර ඉගෙන ගන්නවා පුතේ. right? ඇයි එහෙම වුනේ? ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේ සෙල් වර්ග කීයක් තියෙනවද? We will learn it in the grade 10, right? Next year we will learn it. At the moment, just think. We have to select the area and we have to give that dollar mark. ඒ dollar mark අපිට ගන්න පුළුවන් keyboard එකේ F4 එක බලලා එහෙම නැත්නම් අපි අතින් manually type කරත් කමක් නැහැ. හරි? තේරුණාද ඒක? Right. Then I have to give another comma. Then by after comma you have to give the order. Order means කොහොමද මේක මට පළවෙනිය එන්න ඕනේ? වැඩියෙන්ම ලකුණු ගත්ත එක්කෙනානේ. ඒකම ඊළඟ කෙනා එහෙම නෙන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් අපි මෙතන බිඳුව දානවා. right? අපි කියන descending. ascending එක. ඒ කියන්නේ අඩුවෙන්ම ගත්ත එක්කෙනා පළවෙනිය වෙනවා. ඊළඟට ගත්ත එක්කෙනා දෙවෙනි එහෙම වෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා නේද පුතේ? නැද්ද? පමුදිත එහෙම අවස්ථා තියෙනවා නේද? සර් කීප එක තේරුණා මොකද්ද? අඩුවෙන්ම ලකුණු ගන්න එක්කෙනා පළවෙනි වෙන අවස්ථාවල් මොන වගේ අවස්ථාවල්ද? මං කියන්නේ මේකට නෙමෙයි මේ එක්සැම්පල් එක නෙමෙයි සමහර තරඟවලදී අඩුවෙන්ම ලකුණු ගන්න එක්කෙනා තමයි පළවෙනි වෙන්නේ. මේ මොන වගේ තරඟද? මොන වගේ අවස්ථාවද? running race වලදී නේද උදේ? running events වලදී අපි හයියෙන්ම දුවුවාම නේද? හයියෙන්ම දුවන කෙනා ඉක්මනට දුවනනේ. එතකොට එතනදී ඒ මවුන්ට් එක අඩුවෙන්ම දුවන කෙනා තමයි පළවෙනි වෙන්නේ නේ. running event වල වගේදී. goal. අපුතේ? goal. Oh, that's also correct. right? නමුත් මේ
එක්සෑම් වලදී ඒක එහෙමද? මේ ෂීට් එකේදී නෑ. මේ ෂීට් එකේදී වැඩියෙන් ලකුණු ගත්ත එක තමයි පල්ලිය වෙන්නේ. හරි? ඒකයි මෙතනින් මේ කියන්නේ. එතකොට අපි ඒක බිංදුව දෙකද කියන එක දානවා යනවා. දාලා අපි එන්ටර් ගහපුවම අපිට කියනවා දෙවෙනිය මේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේනවනේ දශම දෙකක් ආවා. ඒක ඕනේ නෑනේ අපිට මේකෙදි. අපි මේකට ගම්මට මේකට ඕනේ නෑ නේද දශම ගණන්. එහෙනම් සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙහෙම අපි දශම ගණන් අයින් කරමු. මෙන්න මේක ඩික්‍රීස් කරන්න. අන්න එහෙම. හරිද? දැන් මම මේක සිලෙක්ට් කරලා අර ෆිල් එකෙන් ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරන පල්ලෙහාට. දැන් පේනව නේද? 66 ගත්ත එක්කෙනා පළවෙනියා 42 ගත්ත එක්ක 2.5 ගත්ත එක්කෙනා දෙවෙනියා 45.0 ගත්ත එක්කෙනා තුන්වෙනියා වුණා. නේද? ඔටෝමැටිකලි ආවා. මේක තව පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ වැඩිපුර තේරුම් ගන්න පුළුවන් තව ළමයි 5-6 දෙනෙක් නම් ටික දාලා කරා නම් මෙහෙම. තව ටිකක් හොඳට ක්වොලිටි එකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. හොඳයි. ඕක දැන් ටග් ගාලා ඔයගොල්ලෝ ඒකත් දාලා මේ රෑන්ක් එක දාලා පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න බලන්න. ඔයගොල්ලෝ හදපු එකට. මොනවා ඉෂුව එකක් තියෙනවා අහන්නකෝ මගෙන් දැන්. සාර මැදින් කොලම් එකක් ආයි අලුතෙන් දාගන්නේ කොහොමද? ඒකට මෙහෙම සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරලා right click කරලා insert කියන්න. Thank you sir. සඳරු හරිද? yes sir. ඒ විදිහට ආවද මොකද උනේ? මෙතන පොසිෂන් කියලා උඩ ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ පොසිෂන් කියලා ලියා ගන්න. ආවා. ආවද? right. චමිතු මොකද උනේ? මට සර් ඒක ආවේ නෑනේ. ආවේ නැහැ. සර් මටත් ආවේ නැහැ. හරි මං එහෙනම් කරන්නම් කරන විදිහට කරන්නකෝ. දැන් මෙතන ගිහිල්ලා රෑන්ක් කියලා ගැහුවද? හරි ඊට පස්සේ within bracket දාලා මේ average කියන කොලම් එකකින් මේ පානික සිලෙක්ට් කරාද එහෙම? එහෙම දාලා මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න එහෙම ක්ලික් කරලා. හරිද? සර් ක්ලියර් නෑනේ මේක. ඉන්න මම ලොකු කරලා පෙන්නන්න. පේනව නේද? ඔව් මෙතන අපි right එහෙම රෑන්ක් කියලා ගහලා හරිද? ඊට පස්සේ ඇවරේජ් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. හරිද? ඇවරේජ් එකේ ෆස්ට් පොයින්ට් එක right. ඊට පස්සේ කමාවක් දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙතන සිට අවසාන පොයින්ට් එක දක්වා මම ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරන්න ක්ලික් කරලා. හරිද පමුදිත? හරි. ඊට පස්සේ මට මේකට මේ ඩොලර් මාක් දාන්න ඕනේ. මැනුවලි දැම්මත් කමන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන් කීබෝඩ් එකේ තියෙනවා F4 කියලා කීවර්ඩ් එක. F4 කියලා දුන්න කීබෝඩ්. අන්න F4 කියනක බලන්න ඒතර ඔටෝමැටිකලි යනවා ඒ විදිහට. එහෙම නැත්නම් මැනුවලි ඩොලර් මාක් එක ටයිප් කරත් කමක් නැහැ. හරිද පමුදිත? සර් ෆෝන් නේද? ඔව් කීබෝඩ් එකේ උඩම තියෙන F4 කියලා ෆන්ක්ෂන් කී එක. තියෙනවා සර්. ඒක බලන්න. උඹම අර වගේ ඩොලර් මාක් එනවා.
හරිද? ආවට පස්සේ එහෙම ආවේ නැත්නම් අපි මැනුවලි එතනට ගිහලා ටයිප් කරලා මවුස් එක තියලා ටයිප් කරලා ඩොලර් මාක් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ. ආවේ නැත්නම්. ඊට පස්සේ කමාවක් දාලා බිංදුව දාන්න. ඊට පස්සේ එන්ටර් ගහන්න. එන්ටර් ගහපුවම අපිට පේනවා A පොයින්ට් එකට මොකක්ද දාපු වෙනියා කියලා. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වගේම මේ ෆිල් හැන්ඩ් එකට ගිහලා ක්ලික් කරලා ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරන්න. Okay. හරි නේද? right? Clear ද? Okay ද? සමිතු හරිද? F4 එව්වුවට අර මේ ඩොලර් මාක් එක ආවේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඔයා ලැප් එකක් ගන්නද පාවිච්චි කරන්නේ? පස්සේ ඔයා ලැප්ටොප් එකක්ද පාවිච්චි කරන්නේ? ඔව් සර්. ඒක තමයි. ඒක මොකක් කරේ ඇසයින් වෙලා ඇති ඒකයි. එහෙමනම් අර මං කිව්ව විදිහට ඩොලර් මාක් ගගා යන්න ටයිප් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ අපි කීබෝඩ් එකෙන් ටයිප් කරලා ඔව් කීබෝඩ් එකෙන් ඩොලර් ගන්න. කියන්නේ G2 දැම්මට පස්සේ කමාවක් දාලා ඊට පස්සේ $G $2 උඩ යට තිත් දෙකක්, ඒ කියන්නේ කෝලන් එකක්, ඊට පස්සේ $G $4 ඒ වගේ ගහන්න. ටයිප් කරන්න. අතින් නිකන් ටයිප් කරන්න ඒ වගේ හරියට හරි. ඒ රේන්ජ් එක ටයිප් කරන්න. භාග්‍යවත් සර් ඒක වෙන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් මට ෂෙයා කරන්න පොඩ්ඩක් බලන්න. මගෙත් ඒක වෙන්නේ නැහැ සර්. සර් පේනවද? Excuse me sir. පුතා. පේනව නේද? පේනවා right. පොඩ්ඩක් ඉන්නවම. සමනරෙන් G2 දැන් එන්ටර් ගහපුවම මොකද වෙන්නේ? මෙතන මම මුකුත් නේව කරලා නැහැ.
මේක ඊට පස්සේ සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මේක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේක සිලෙක්ට් කරලා ඔයා දැන් ඔය ඉන්නේ මොන සෙල් එකේද පුතේ? F2 H2 එකේද ඉන්නේ? F2 කො නෑ එන්ටර් ගහන්න බලන්න. අපොඩේ මම වෙන එකක් බලන් ඉන්නේ පොඩේ. මම බලන් ඉන්නේ වෙන මොකක්ද එකක් ඒකයි. ඕකේ කියන්නකෝ. right F2 come out done. මෙතන ඉන්නේ. ඔව්. නෑ ක්ලික් කරන්න 50 ක්ලික් කරන්න. දැන් කමාවක්. දැන් 51 ඉඳලා 57 දක්වා දගෙන යන්න. නෑ ක්ලික් නෑ. ඔතන ක්ලික් 50 ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔන්න නෑ එතන ගතින්න එපා. මැද 51 මැදට යන්න. දැන් ක්ලික් කරගෙන දෙන්න පල්ලෙහාට. හරි. දැන් ඔයා කීබෝඩ් එකේ F4 ගන්න. මෙතන ආයි 50 F3 වැදිලා. ඒක වැරදිනේ. F2 වෙන්න ඕනේ නේ. අන්න ආයෙමත් වැරද්දුන එක. ක්ලික් කරන්න කමාවක් දාන්න. එතන ඉඳලා පළලට සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් F4 ගන්න කීබෝඩ් එකේ. නිකන් F4 නේ. ඔව්. ඔය තියෙන්නේ. දැන් කමාවක් දාන්න. හරි. දා බිඳුව දාන්න. එන්ටර් ගන්න. We found a typo in your මොකද්ද කියන්නේ? We found a typo in your formula and tried to correct it to yes කියන්නකෝ. දැන් ඒක drag and drop කරන හරි සිලෙක්ට් කරලා. අන්න එහෙම. පමුදිත හරි නේද ඒ වගේ? මම කලින් කරලා තියෙන්නේ මේ F2 කියන එකට පස්සේ කමාව දැම්මේ නැහැ. ඒක තමයි. ඔව්. පමුදිත මොකක්ද තත්ත්වය? දැන් මගේ F4 ඉබුවන් පස්සේ ඩොලර් මාක් ටික එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයා ටයිප් කරන්න කියලා කියන්නේ ඔයාට මම. එimhe ටයිප් කරාම එන්නේ නැහැ. එනවා. සර් මාත් ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්නද? ටක් කරලා ෂෙයා කරන්නකෝ. පේන්නේ නැහැ පුතේ. පොඩි වැඩි ලොකු කරන්න උතන. කන්ට්‍රෝල් එක ඔබාගෙන ස්ක්‍රෝල් එක මේ කරලා ලොකු කරන්න. මොකද වෙන්නේ? සර් මම ස්ක්‍රීන් එක ස්ටොප් කරලා ලොක් කරන්නද? නෑ. ඔහොම ඕක ඉතින් කීබෝඩ් එකේ escape key එක ගන්න. කීබෝඩ් එකේ උඩ තියෙන escape key එකක් තියෙන එක බලන්න. කීබෝඩ් එකේ escape key එක ඔබන්නකෝ. සම්පූර්ණ. ඔතන මම කලින් සර් ලොකු කරාසේ කලින් දැන් වෙන්නේ නෑ. ඕක ඔය දැන් ටයිප් කරගෙන ඉන්නකෙන් අයින් වෙන්න කියලා කියන්නේ. ඔය ටයිප් කරගෙන ඉන්නකෙන් අයින් වෙන්න. මකලා අයින් කරන්න ඔක්කොම මකන්න. දැන් එන්ටර් ගහන්න.
දැන් control එක ඔබාගෙන mouse එකෙන් scroll කරන්න ලොකු කරන්න. වැඩි ආන්න තව ටිකක් ඇති. දැන් ඔය යන්න මං කියන විදිහට යන්න උඩට අර G2 එකට යන්න G2 එකට යන්න. දැන් සමානයි rank within bracket F2 එක ඔබන්න average එකේ පළවෙනි cell එක ඔබන්න. හරිද? කමාවක් දාන්න. දැන් දාන්න ඩොලර් මාක් එක ගහන්න. ඩොලර් F $2 F මොකද්ද සර් ගහන්නේ? F අකුර ආයමත් $2 නෑ $2 ඔය හතරනේ. ඊට පස්සේ colon උඩ යට 32 colon මොකක්ද? colon උඩ යට 32 colon හරි. ඊට පස්සේ ගහන්න ඕනේ $F $4 $4 $4 නෑ $4 හරි ඊට පස්සේ කමාවක් ඊට බිඳුව. දැන් එන්ටර් ගන්න. ඔය තියෙන්නේ අර අපි ඔටෝමැටිකලි ඩොලර් ගත්ත එක වෙනකොට ඔයා කරේ ඩොලර් ටයිප් කරා එච්චරයි කරේ. හරි නේද? thank you sir. right. හරි sir. එහෙනම් අපි අද නතර කරමු. අනිත් පන්තිය පටන් අරගෙන දැන් විනාඩියකුත් පහු වෙලා. මුන් බලන් ඉන්න එක. එහෙනම් මම නතර කරන්නම්. අපි එහෙනම් next week ඉතුරු ටික කරමු right. okay එහෙනම් God bless you බුස්සන්න එහෙනම් ජෙසුවිටයි. Okay, sir. Good sir, no sir. බුස්සන්නයි. Thank you.